Welcome back to the another session. Yes, so I am back. Today I am going to explain the another topic in that same nutrition lesson. Very important. Why it is important I will say. So mechanism of photosynthesis. What is our topic? Mechanism of photosynthesis ante main in already previous video lo cheppanu. Photosynthesis is a very important process. What are the factors responsible for photosynthesis? What are the factors responsible for photosynthesis? Factors ఏమేమి అవసరం ఉంటుంది photosynthesis జరగడానికి? So water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. But here we are going to see the mechanism. So before going to the mechanism, first we will see the events in the mechanism. Events in mechanism of photosynthesis. Events in mechanism of photosynthesis. Okay, so what are the events? First one we'll see that. So events in mechanism lo man main ga 3 steps, chaala steps jarugutayi. So many steps takes place under photosynthesis, but here mainly 3 steps. Okay, so what are the 3 steps here? First one, okay, conversion of. So conversion, what is converting here? Solar energy is converting into what? Chemical energy. మనకి సో ఈవెంట్స్ ఒక్కటే 2 మార్క్స్కి కూడా అడగొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ఈవెంట్స్ ఇన్ మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? సో ఫస్ట్ వన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఎస్ నో? సో ఫస్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సన్లైట్ ఎనర్జీ. సో ఆ సన్లైట్ ఎనర్జీని ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని దాన్ని కెమికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ కాంపనెంట్స్, ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కంటైన్స్ ద కెమికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో మనం ఏదన్నా పని జరగాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కెమికల్ ఎనర్జీ. సో దట్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. ఓకే, ప్లాంట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, see the next one, splitting of water molecules. Splitting of water molecules. Okay, water molecules are going to be split. నార్మల్గా ప్లాంట్స్ ఏంటి? సాయిల్ నుంచి వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత సో ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఆ బ్రేక్ అయ్యే ప్రాసెస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ స్టెప్స్, ఈవెంట్స్ అన్నిటి గురించి కూడా మనం మెకానిజంలో ఇన్ డీటెయిల్ చూస్తాం. ఓకేనా? సో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. దెన్ థర్డ్, రిడక్షన్ ఆఫ్ carbon dioxide into carbohydrates. Okay, these are the 3 events. Okay students, yes, listen. First one is conversion of solar energy into chemical energy. మీన్స్ ఫస్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? కెమికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ప్రాసెస్. సో దెన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ అవుతుంది. స్ప్లిట్ అయ్యి 2 కాంపనెంట్స్గా సపరేట్ అవుతుంది. దెన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో అడిషన్ అయినప్పుడు సో ఇట్ జాయిన్స్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకేమా? Right? These are the main steps. So in the mechanism based on the presence and absence. So what are the 2 components here? Presence and absence of sunlight. So the steps, 2 phases. The mechanism contains 2 phases. Yes, or 2 reactions.
one is light reaction, another one is the dark reactions. Okay, based on what? Based on the presence and absence of sunlight. Presence and absence of sunlight. Mechanism consists two reactions. One is light reaction, another one is the dark reactions. Okay, so light reaction, dark reaction, we have another names. వీటికి ఏంటంటే ఇంకా టూ నేమ్స్. సో లైట్ రియాక్షన్ అన్నామా. సో లైట్ రియాక్షన్, ఈవెన్ దిస్ ఈస్ డార్క్ రియాక్షన్. సో లైట్ రియాక్షన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, ఆటోమేటికల్లీ పేరుంది లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్. అంటే రియాక్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? లైట్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఓకే, సో ద రియాక్షన్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ సన్లైట్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ light dependent reaction, and also photochemical phase. So light reaction is also known as light dependent reaction. Why? Because it depends on light. అంటే లైట్ ఉన్నప్పుడే రియాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ అన్న. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్. ఎందుకని ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్ అన్నాం? వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్? బికాస్ so in this light is useful for synthesis of chemical components. So light is useful for the synthesis of chemical substances, chemical reactions. Light is useful for the synthesis of organic substances. That's why it is also known as photochemical phase. Okay, photochemical phase. నెక్స్ట్ డార్క్ రియాక్షన్కి కూడా రెండు పేర్లు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో డార్క్ రియాక్షన్, వాట్ ఆర్ ద డార్క్ రియాక్షన్? కంప్లీట్ ఆపోజిట్. దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి? లైట్ డిపెండెంట్ అయితే లైట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ లైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బయోసింథటిక్ phase. Yes students, right, cheer up. So listen with more interest, automatically we are going to rock it. Okay, so mechanism of photosynthesis consists of two phases. One is light reaction, another one is a dark reaction. So light reaction is also known as light dependent reaction, and it also known as photochemical phase, and dark reaction is also known as light independent reaction and also biosynthetic phase. Okay, why? Because it does not depend on light. సో ఈ రెండు రియాక్షన్స్ గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్ ఫోటోసింథసిస్ మెకానిజంలో చూద్దాం. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ వి రివైజ్ దట్ టాపిక్. సో వాట్ ఆర్ ద ఈవెంట్స్ ఇన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? వన్ ఈజ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. సోలార్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దెన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్, అంటే ఈ కెమికల్ ఎనర్జీ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? వాటర్ మాలిక్యూల్ని బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రేకింగ్. ఓకేనా? వాటర్ మాలిక్యూల్. అండ్ దెన్ థర్డ్, రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఏమని చెప్పాను? హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంబైన్స్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సింపుల్. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ సెంటెన్స్ అర్థమవుతుంది. ఈ స్టెప్ కంప్లీట్గా రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి? ఏం లేదు, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో యాడ్ అవుతున్నాయి అంతే. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి added with the carbon dioxide and it forms as a carbohydrate molecules. Okay na? So we'll see the mechanism now. Okay, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోండి, నోట్ చేసుకుందామంటే నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. ఎస్ మా. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద mechanism of photosynthesis. So what is the first reaction? Light dependent reaction.
లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ మనకు ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైట్. ద రియాక్షన్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైట్. Mechanism of photosynthesis. So first, what is the first reaction? Light reaction. Light reaction. Light reaction. Light reaction depends on light. So the reaction which takes place in the presence of light, in the presence of sunlight. That's why this reaction is known as light reaction. Already ఇందాక చెప్పాను కదా, light dependent reaction and photochemical reaction. Why? Because light is responsible for the chemical reactions. That's why it is also known as what is it is also known as photochemical phase. It is also known as photochemical phase. So మెయిన్గా చూస్తే లైట్ రియాక్షన్లో కూడా చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి, కానీ మెయిన్గా 3 స్టెప్స్ చూస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. సో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది? జస్ట్ లైక్ ఎ బ్యాటరీ. సో దీనికి కూడా బ్యాటరీ ఏంటంటే సన్లైట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే సన్లైట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్ when it is exposure to sunlight, so the chlorophyll is going to become activated. So it is going to become activated, and after that activated chlorophyll contains the solar energy. Now so this sunlight energy is absorbed by the chlorophyll. What are the units? Light units are nothing but so photons. Yes ma'am, photons ante enti? Smallest units of light. So these photons are absorbed by chlorophyll, and it becomes activated. The chlorophyll is going to become activated when it absorbs the sunlight energy in the form of photons. So photons kuda manaku oka MCQ question. Avuna? So what are photons? Are of chlorophyll absorbing sunlight in which forms? Photons, smallest unit of light. So దీనికి ఏంటి MCQ ఏంటి? స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ లైట్. Okay, smallest units of light is known as photons, and that photon is absorbed by the chlorophyll and it becomes activated. Next step. So ఇందాక ఈవెంట్స్లో ఏం చెప్పాను? Splitting of water molecules. So this photon energy which is present in the chlorophyll is useful for the breakdown of the water molecule. So here what happens? The water molecule is going to break down and it forms as what? Hydrogen molecules and hydroxyl molecules. Yes, in the presence of sunlight energy or light energy, water molecule breakdown. So breakdown of water molecules in which forms? One is hydrogen, another one is hydroxyl ions. Okay, so first one is the hydrogen ion, another one is the hydroxyl ions. Water molecule is going to break down into hydrogen molecules and hydroxyl molecules, hydroxyl ions, hydrogen ions and hydroxyl ions. So these two ions plays very important role in the chemical reactions. అంటే దీని తర్వాత జరిగే ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్స్ అన్నిట్లో ఈ హైడ్రోజన్ హైడ్రాక్సిల్ రోల్ చాలా ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. అందుకని ఈ రియాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది సో ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు ఈ రియాక్షన్ని? సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, రాబర్ట్ హిల్
సో రాబర్ట్ హిల్ డిస్కవర్ చేశాడు కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ విత్ హిజ్ నేమ్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిల్స్ రియాక్షన్. హిల్స్ రియాక్షన్. సో మీకు ఇక్కడ ఏమైంది, 1 మార్క్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ హిల్స్ రియాక్షన్? ఎస్, what is Hill's reaction? Breakdown of water molecule in the presence of sunlight or by light. Okay, breakdown of water molecule by light into hydrogen and hydroxyl ions. So this reaction also known as photolysis. Photo means light. So what is this photo? Photo means light. And lysis means breakdown, right? So water molecule is going to break down into hydrogen ions and hydroxyl ions by sunlight. That's why it is also known as photolysis, and this was discovered by Robert Hill, and that's why this reaction is also known as Hill's reaction. So that is the second step. Okay, second step. So ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ వచ్చినాయి, వన్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అండ్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్, రైట్? ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఎనర్జీ ఫార్మేషన్లో? సో ఎనర్జీ ఫార్మేషన్లో ఎలా యూజ్ అవుతాయంటే మనం థర్డ్ స్టెప్కి వద్దాం. ఓకే, థర్డ్ స్టెప్. సో ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ రైట్, ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్, సో these hydrogen ions are going to be joins with NADP and it forms as NADPH, ATP. తర్వాత 1 ADP is going to be combines with pyrophosphates and it forms as a ATP. ఈ రెండు ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఒక నిమిషం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ATP and NADP? ఈ రెండు చూద్దాం. సో దిస్ టూ ఆల్సో నోన్ యాజ్, హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సి అసిమిలేటరీ పవర్స్. అసిమిలేటరీ పవర్స్ అని ఎందుకన్నాం? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసిమిలేటరీ? మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ యూటిలైజ్ దెమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. ఎస్, ఎట్ ఎనీ టైమ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అసిమిలేటరీ పవర్స్. దీనికి కూడా మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఉంది? 1 మార్క్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్స్? అసిమిలేటరీ పవర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ATP and NADPH. ఫుల్ ఫామ్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ NADPH చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి. నికోటినమైడ్. ఎస్, నికోటినమైడ్ dinucleotide hydrogen phosphate. Okay, that is NADPH, nicotinamide dinucleotide hydrogen phosphate. సో ఇక్కడ ఒక్కటి కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది, ఇది ఇటు వస్తుంది, ఇది ఇటు వస్తుంది అంతే. సో నికోటినమైడ్ డైన్యూక్లియోటైడ్ హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్. Okay, next ATP. What is ATP here? adenosine triphosphate. Okay, so H plus and NADP. H plus ions combines with the NADP and forms as a NADPH, and then ADP molecules combines with 1 pyrophosphates and it forms as a ATP, adenosine triphosphate. So these are the end products. So వీటిని end products అని కూడా అంటాం. end products of light reaction. సో మనకి ఇక్కడ ఒక టాపిక్ మిగిలిపోయింది, ఏంటంటే ఈ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్ ఏం పనిచేస్తాయి. So this involves into the further reactions. OH minus molecules, it may combines with the oxygen. It forms as H2O and oxygen. Okay,
So here hydroxyl molecules, it may combines with the oxygen molecules and it forms as a water molecule, and oxygen is releasing into the atmosphere, carbon dioxide is going to used by the plant. Okay, this is the light reaction. So don't worry, మళ్ళీ ఒకసారి మనం రివైజ్ చేద్దాం. So what is light reaction? Light reaction takes place only in the presence of sunlight, and this light reaction is also known as light dependent reaction. Why? Because it depends on sunlight, and it is also known as photochemical phase. Why it is known as photochemical phase? Because the chemical reactions takes place only in the presence of sunlight. And what is the site for light reaction? Main point మర్చిపోయామండి. So light reaction takes place in the granum or thylakoid membranes. Light reaction takes place in the granum or thylakoid membranes. So this light reaction have three main steps. First one is activation of chlorophyll. సో క్లోరోఫిల్ ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో, సో వెన్ ద క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్, ఆటోమేటిక్గా క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది? ఏముంది ఆ సన్లైట్లో? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దట్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్? ఫోటాన్స్ ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద లైట్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. సో ఈ ఎనర్జీని తీసుకొని అది యాక్టివేట్ అయ్యి స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అవునా? సో ఈ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్లో స్టోర్ అయింది. సో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్లో స్టోర్ అయిన ఈ ఎనర్జీ సో దేనికి యూజ్ అవుతుంది? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మీన్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ బై సన్లైట్ ఇంటూ hydrogen ions and hydroxyl ions. And this reaction was discovered by Robert Hill. That's why this reaction is also known as Hill's reaction. So Hill's reaction నుంచి మనకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఎదర్ దే మే ఆస్క్ హిల్స్ రియాక్షన్ అని అడగవచ్చు, లేకపోతే ఫోటోలైసిస్ అని కూడా అడగవచ్చు. రెండు రియాక్షన్స్ ఒకటే. కాకపోతే ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫోటోలైసిస్ అంటే లైట్ బ్రేక్ డౌన్ కావట్లేదు, లైట్ బ్రేక్ డౌన్కి యూజ్ అవుతుంది. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. లైట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్స్. అండ్ దెన్ థర్డ్ స్టెప్ ఇంకా. సో థర్డ్ స్టెప్లో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఫామ్ అయింది? హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్ కదా. సో ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్స్. మనం థర్డ్ ఈవెంట్ ఫోటోసింథసిస్లో ఏం చెప్పాము? రిడక్షన్ జరుగుతుందన్నాను కదా. ఆ రిడక్షన్కి ఏం మాలిక్యూల్స్